very, very excited. We have orientation next week, and I'm excited to see what our year has in store. And I also just want to thank you all, not only for waiting, but for being here and supporting us. I know a lot of you have spent the last month with us, traveling with us from here to away to Delat. So we are very, very grateful for you to still be here, continuing our journey and just supporting us, not only in Vietnam, but from all over the world. So truly, from the bottom of my heart, thank you. I'm very excited to spend the next year with you all and be a part of the Cosmo family as the second ever Miss Cosmo. Thank you very much for your inspiring sharing. Thank you. How about Chelsea? Can you share about your emotion and reflection on your proud journey? Oh, well, honestly, my feeling right now is really indescribable. Very happy, of course, very grateful for the opportunity and the chance to be here and to be working with the Miss Cosmo organization for a year. And of course, our newly crowned Miss Cosmo, Yelena, we're actually housemates. So it's like a trial, you know what I mean? But yeah, very grateful, and at the same time, I am nervous because I really don't know what would be my role to be a runner-up for our Miss Cosmo. But of course, I know that Miss Cosmo will guide me on what to do, and of course, with a lot of responsibilities and duties. And I'm very excited. Imagine we'll be staying here, and there's so many opportunities that going to knock on our doors, and I am ready to fully embrace it and accept it. So yeah. Salamat, Chelsea. Thank you very much for your powerful sharing. And ladies and gentlemen, attending today's press conference, allow me to introduce our distinguished delegates. Xin trân trọng giới thiệu tham dự buổi họp báo ngày hôm nay. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Cường, Phó Cục trưởng Văn phòng Chính phủ, Associate Professor Dr. Nguyễn Văn Cường. We are honored to welcome representative from Miss Cosmo Organizing Committee. Trân trọng giới thiệu Mr. Trần Việt Bảo Hoàng, Head of Organizing Committee, CEO of Miss Cosmo. Would like to introduce, xin trân trọng giới thiệu ông Lưu Quốc Duy, trưởng khối truyền thông Miss Cosmo, Mr. J. Liu, Head of Marketing and Communication, Unimedia. And ladies and gentlemen, right now is the Q&A session. Please feel free to ask your question to our delegates. Okay, I give you the microphone. Please help me to give him the microphone. Hello, my name is Andy. I'm come from ProPress, the global media partners of Miss Cosmo. And first of all, I want to say welcome to the Cosmo family, Ngọc Tím, Chelsea Fernandez, and Ngọc Nam, Yurina Pinquist. So first of all, my questions for you guys, like, how was your feeling after holding hands together, and what did you talk to each other last night when you're holding hands together? And how was your experience so far at Miss Cosmo? And what's your favorite activity in Miss Cosmo journey? And the third question is that, do you have any plan to do in your reign, and especially your homecoming in Philippines and USA? You know, the fans is waiting for you homecoming. And the fourth one, and you will check when you debate, how will you develop it and make it to reality? Một câu hỏi dành cho anh Hoàng là sau cái đêm chung kết đã có rất là nhiều cái có những cái tranh cãi cũng như những cái điều đồng thuận về kết quả, thì anh cảm nhận thế nào sau đêm chung kết, và cái kết quả này có làm cho anh cảm thấy hài lòng, và sau cuộc thi thì anh định hướng mình sẽ hỗ trợ như thế nào cho top 2 để mà thực hiện dự án của các bạn, cũng như là đồng hành cùng các bạn trong cái chuyến homecoming sắp tới. Và anh hãy chia sẻ một chút tiết lộ về kế hoạch sắp tới tổ chức cuộc thi năm 2026. Dạ, xin cảm ơn ạ. So as for me, honestly, everything went fast. Especially at the backstage, it was chaotic. I agree. Honestly, but everything really happened so fast. Like imagine from top
we were doing the production number, and after that, top 21, and then top 10 to top 5, and just holding hands with Yolina, I just felt that this is it. I'll be part of the Miss Cosmo because whatever happens, we have the crown, and I'll be winner or runner-up, it doesn't matter, as long as I'll be part of Miss Cosmo, and I'll be grateful for that. And I think one of the favorite activities that I have here in Miss Cosmo is when we went to WE and Dalat. I really like the weather. A lot of girls were really enjoying the weather, even though it's really cold, but we're feeling it, we're loving it. And I cannot wait to go back there and just enjoy. And for sure we're going to celebrate Christmas and New Year in here, and that is also one of the things that I'm really looking forward to. Yeah, for homecoming, I am very excited for that. For sure, my country and my province is also excited for that. I am not yet sure about the schedule, but it will happen for sure. And I cannot go back to my country and show them the crown, the sash. You know, for sure they're very, very proud. They inserted a lot of effort in this competition, and I am sharing this victory with them. Of course, as what I have mentioned during the debate, my action plan, I started it since 2019, and now that I have this greatest platform, an elevated platform, I think it will be easier for me to promote it, not just in the Philippines, but of course globally, and for a lot of partners that Miss Cosmo has right now, it would be definitely easier, and I hope that you join me in this mission. And then for me to take the rein on those four, last night I agree, it was a very surreal feeling. And like she said, it went very, very fast. We did the opening number, and some of you know that was my kryptonite. So once that anxiety got out of the way, I was like, oh my gosh, top 21, wow. And then as we slowly moved closer to top 5, to top 2, I kept telling people backstage, I was like, pinch me, this isn't real. It was a very surreal moment, and I think, especially for me, when I got called into top 2, I was like, wow, my life is in Vietnam now, I'm so excited. I've had so many fans be like, are you ready to stay in Vietnam? And I'm like, well, now I get to. So I was very excited. From the get-go, I had the mindset coming into this pageant that it is a win-win no matter what. You either win the crown or the tiara, or you win the experience and the sisterhood, the memories, and fortunately for us both, we won both. So we have all the experiences from competing last month, but also the next year that we're gonna have with the Cosmo organization and with each other as title holders, which is so exciting. And that kind of ties into the next part, our journey in Vietnam. We've had so much fun here from every event. Everything is so meticulously planned. I think my favorite overall was the carnival show. That was amazing. I think I can speak for every girl that competed in it. We all felt like $1 million in these extravagant costumes representing our country. I think that was one of my most proud moments, so I had just an absolute blast. And then we got to see Nigeria in her costume again last night because she won overall. And it's just phenomenal to see culture and tradition also incorporated into such a extravagant costume. So that's one of my favorite memories with all the girls. Oh gosh, what's next? Ooh, yes. I'm so excited for our reign. I barely slept last night. I am so excited for what is in store. So we just spoke with Henry briefly before to kind of start seeing what our schedule's gonna look like, and next week is orientation. So by then I'll know a lot more about what my homecoming will look like, what my reign is looking like. I'm very excited to spend Christmas, New Year's here, and figure out what's next. But I know my country is highly anticipating my homecoming. I have
felt overwhelming support from the US and from fans internationally, especially in Vietnam. So I know it will be a very proud moment for myself and for my country. And it kind of ties into my action plan to go globally with Courage Over Cancer. I'm very excited to work with the Cosmo organization and the organizations that I've already partnered with to really take that on the global scale. And all the countries that I plan to visit, hopefully we, meet the number that Tata visited last year and then some. I have a heart of traveling. It's an absolute goal of mine to travel as much as I can throughout my years. So I really hope to combine my passion of traveling with my community initiative and really work with the Cosmo platform to really spread that. They do so much work with Smile Train and other organizations. They do sponsorships of bicycles that they sponsor for kids. And I would love to also take that on and do a lot of servant leadership work during our reign. I believe that we have only so much time in our reign, so we can sleep when our reign is over. I want to do as much as we can in the next year and make the most of it. Thank you very much for your answer. You guys such amazing. Kính thưa quý vị, và những chia sẻ vừa rồi là những chia sẻ đến từ Tân Hoa hậu Miss Cosmo 2025 cũng như là Á hậu Miss Cosmo 2025 ạ. Với Chelsea thì cô ấy chia sẻ rằng khi mà cái giây phút mà cô ấy nắm tay Yelena thì cô ấy cảm thấy là cô ấy không còn quan tâm là như thế nào nữa, bởi vì cô ấy đã là một thành viên của đại gia đình Cosmo Family rồi. Cô ấy rất là tự hào về điều đó. Và tiếp theo điều mà cô ấy cảm thấy nhớ nhất đó chính là những cái lúc mà cô ấy tham gia tại Đà Lạt, không khí rất là lạnh, đồ ăn cũng rất là ngon, những chương trình và cũng như là cô ấy rất là thích những cái điều chi tiết và nhỏ nhặt nhất mà ban tổ chức đã mang đến cho cô ấy và chăm sóc rất là tận tình. Cùng với đó là cô ấy có một điều mà hơi tiếc nuối, đó chính là cô ấy không thể nào mà có thể về quê nhà của mình Philippines để mà có thể khoe thành quả, khoe chiếc vương miện sau những nỗ lực của mình. Đó là một điều mà cô ấy cảm thấy rất là tiếc nuối, nhưng mà cô ấy đã rất là sẵn sàng để mà dành một năm này để tận hưởng Giáng sinh, tận hưởng năm mới ạ. Và một tràng tay chào Chelsea. Applause for Chelsea for your amazing sharing with Yelena. Với Tân Hoa hậu chúng ta thì cái giây phút mà cô ấy cầm tay của Chelsea thì cô ấy cảm thấy rằng đây rất là kỳ diệu, bởi vì từ lúc mà vào top 21 rồi top 10 rồi top 2, cô ấy cảm thấy là bản thân của mình thật sự như là đang như trong mơ vậy ạ. Và tiếp theo thì cô ấy cảm thấy rất là nhớ nhất những cái lúc mà tham dự Cosmo Carnival Show với phần trình diễn rất là mãn nhãn đến từ các thành viên, đến từ các thí sinh cùng thi với mình. Và cô ấy cảm thấy rất là tự hào bởi vì Nigeria là một thí sinh mà cô ấy rất là yêu thích và đã giành được giải thưởng Cosmo Carnival That Costume. Tiếp theo về action plan và homecoming thì cô ấy sẽ cố gắng để tận hưởng tất cả những thời gian mà ở Việt Nam, sẵn sàng cống hiến để mà phục vụ mang đến cho cộng đồng. Về một cái dự án rất là đặc biệt của cô ấy, đó chính là Courage Over Cancer, một dự án cô ấy mong muốn có thể phát triển toàn cầu cùng với tổ chức Miss Cosmo ạ. Và cô ấy đã sẵn sàng để có thể gọi là không ngủ mà có thể cống hiến cùng với đại gia đình Miss Cosmo trong nhiệm kỳ sắp tới ạ. Chắc KPI. Xin mời anh Hoàng sẽ cùng trả lời câu hỏi của mình. Cảm ơn Linh. Cảm ơn câu hỏi của Duy. Thì đối với câu hỏi đầu tiên đó là sau đêm chung kết thì có những cái dư luận, cả đồng thuận, cả tranh luận về kết quả của xuyên suốt đêm chung kết. Thì cá nhân của Hoàng suy nghĩ như thế nào? Thật ra đại diện một cái đơn vị tổ chức cũng rất là nhiều những cái cuộc thi sắc đẹp cả Việt Nam cả quốc tế, và Hoàng nghĩ cái điều này thì cũng rất là tâm đắc một chia sẻ của một vị ban khảo, đó là giám khảo Paula Sugar. Thì cô có nói là thật ra kết quả như thế nào thì cũng không thể làm hài lòng tất cả mọi người được. Thật lòng thì Hoàng nghĩ những cái sự cổ vũ tại hiện trường, những cái tràng vỗ tay khi mà chúng ta có kết quả của top 2 và đặc biệt là Hoa hậu và Á hậu thì đã cho thấy là cái kết quả này được mọi người ủng hộ như thế nào. Và nghĩ đây là cái điều đầu tiên, đó là cái điều quan trọng nhất. Còn trong hành trình của cuộc thi, những cái kết quả khác, top 20, top 21, top 10, top 5 đều là sự cân nhắc rất là kỹ lưỡng của ban giám khảo cho xuyên suốt cái hành trình. Và phải nói thật lòng là
ban giám khảo cũng có chia sẻ là năm nay là một năm rất là khó chấm, rất là nhiều bất ngờ. Các thí sinh thì rất là đồng đều, và mỗi bạn lại có một cái thế mạnh riêng. Chỉ riêng một cái hôm đầu tiên khi mà giám khảo vừa thực hiện xong cái vòng phỏng vấn kín thôi thì đã có rất là nhiều những cái thay đổi về nhìn nhận kết quả, và rất là nhiều giám khảo đánh giá là họ quá là ngạc nhiên. Có rất là nhiều cô gái ở trong vòng phỏng vấn kín đó làm cho họ cảm thấy là năm nay chúng ta có một cái dàn thí sinh quá là tuyệt vời. Thêm một cái buổi trình diễn ở bán kết nữa thì họ nghĩ là cũng giống như nhiều diễn đàn, thì họ cũng đánh giá là năm nay là một năm mà rất là khó để nhìn thấy được và biết được chính xác là những cái tên trên cái vị trí cao nhất sẽ là ai, bởi vì các bạn quá là đồng đều đi. Tuy nhiên thì cuối cùng dựa trên diễn biến của đêm chung kết thì họ nghĩ đây là hai cái tên mà đã nổi bật nhất và đã thể hiện rất là đồng đều và xuyên suốt trong tất cả các phần thi, và mang về một cái chiến thắng xứng đáng. Và bằng chứng cho chiến thắng xứng đáng đó là cái sự ủng hộ của mọi người dành cho hai bạn trong đêm chung kết. Đối với cái câu hỏi thứ hai, đó là đối với top 2 và tổ chức Miss Cosmo dự định sẽ đồng hành cùng với các bạn như thế nào, thì thật ra trước cái buổi gặp gỡ báo chí thì họ cũng có chia sẻ với các bạn là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có buổi họp báo và sau đó sẽ có một cái tiệc đăng quang. Ngày mai thì chắc là hắn sẽ dành thời gian cho các bạn nghỉ ngơi một chút, và sau đó thì sẽ bắt đầu một cái tuần rất là bận rộn với rất là nhiều những cái hoạt động media, gặp gỡ các đối tác, các đơn vị đồng hành, các hoạt động cộng đồng đầu tiên cũng như là các hoạt động thương mại để chuẩn bị cho homecoming của các bạn. Và đặc biệt là với cái kế hoạch hành động, những cái hoạt động cộng đồng dự án của cả hai bạn, thì có một cái điều đặc biệt đối với cả Yolinda và cả Chelsea năm nay, đó là cả hai bạn này đều đã thực hiện cái dự án cộng đồng của mình từ trước và từ khá là lâu rồi. Với Yolinda là dự án về cancer, về ung thư, và với Chelsea là một dự án cộng đồng về môi trường từ cây mangrove. Và cả hai cái hoạt động này đều đã được các bạn đã thực hiện từ khá là lâu. Nghĩ đây cũng là những hoạt động rất là ý nghĩa và có thể apply ở cái quy mô toàn cầu. Và với sự đồng hành của tổ chức Cosmo thì chắc chắn là sẽ giúp cho dự án của hai bạn tiếp tục lan tỏa cái sự ảnh hưởng của mình. Cuối cùng là nghĩ là mọi người cũng rất là tò mò về kế hoạch 2026. Không nghĩ là vừa mới thực hiện xong 2025 cách đây mấy tiếng, và bây giờ đã bị hỏi về kế hoạch 2026 rồi. Thật lòng thì Hoàng cũng có bật mí một chút là đối với 2026 thì mình vẫn đang bỏ ngỏ giữa cái phương án tổ chức là sẽ tiếp tục tổ chức tại Việt Nam hay tổ chức tại một địa điểm quốc tế. Mỗi cái địa điểm thì cũng có những cái lợi thế khác nhau, và sau khi Hoàng cũng mong muốn là sau khi cân nhắc cái phản ứng của mọi người từ đêm chung kết vừa rồi để mình đưa ra được cái quyết định chính xác nhất là mình nên tổ chức ở đâu. So there are three questions. The first one will be after the final show, there will be some discussion, and some will agree, or some controversies about the results of the competition. I think with me as an organizer for many years and have been organizing a lot of different competitions, I know when the result come out, there will be someone will be happy, more happy than the other ones, and that's the competition. So that's what we have to accept. There's one thing that was shared by the judge that I very agree with, is that that at the end of the competition there will be only one winner. It doesn't mean that the other one is a loser. And I think for the result yesterday, we can see from the cheering, the applause in the crowd, that we can see that everyone, all of us, are very satisfied with the result, especially when it comes to the winner and runner. I think you guys did an amazing job tonight. We are so proud of you, especially at the debate and the Q&A. Thank you very much. And the second question is how the organizing committees and Cosmo organization will accommodate top 2 in the action plan. I think what they're really different because with Chances and Yolinda, with your community project, you've already done it before. You conduct your projects in 2019, and for Courage Over Cancer, I know that Yolinda put a lot of effort and dedication into her project, and I think with the support of Cosmo organization, it will have to amplify the impact of your project, not only domestically but also internationally.
And the third one is about the plan for organizing the competition in 2026. So I think that's what people are really waiting for. But for now, I could not say anything specific. But I think I was still very open for opportunities to host it in another country. But to be fair, after seeing the feedback of the audience when we organized it in Vietnam the last 2 years, production, everything, the hospitalities, and a lot of fans are asking me, may I keep organizing it in Vietnam? So maybe after today I will send a survey to see what people want. But over the last few months I've been coming to many different countries and scouting for location to see what the potential venue for the upcoming Miss Cosmo. Yeah. Thank you for your sharing, Mr. Henry. Ladies and gentlemen, any question? Please raise your hands. I see over here, please help me to give him the microphone. Please state your name and country. Also give the Hi, this is Pao from the Philippines, a content creator. I would like to ask, of course, before I'm going to ask a question, I just want to say congratulations, Henry and Miss Cosmo Organization, for uplifting the women, of course, internationally. And in less than 24 hours, you gathered like 4 million views on YT. So congratulations, and thank you so much for your warm welcome, especially us international media here in Vietnam. So my questions are, so my first question, of course, for Henry. I would like to ask, of course, everybody knows that what are the responsibilities and duties of being a runner-up with Chelsea? And my question for, of course, our newly crowned Miss Cosmo 2025. I remember I asked you regarding how do you define impactful beauty? So now you already crowned as Miss Cosmo 2025. How do you define again? How do you define impactful beauty? And for Chelsea, congratulations for bringing pride and honor to our country, the Philippines. So my question for you is not a question, but your message to our fellow kababayans or our fellow countrymen out there who's been supporting you from you. Oh wow, thank you for that and for giving me the chance to say my thank you message. Honestly, I am very grateful receiving that immense love. You know, I would just like to share that I got like 28 million votes. Like imagine the love and the support that I received, not just from my, of course, fellow countrymen, but for all the people who believe and supported me. So maraming salamat. I think 4 days more before celebrating the Christmas. So I think this is one of the best gifts that I could give to my fellow Filipinos. Since we Filipinos, we really love Christmas and we are anticipating it since September. So I think this is the best gift that I could give to them. So again, maraming salamat po for the love, for the support. And now that we have this crown, I will utilize it and of course do all of my duties and responsibilities. So again, maraming salamat po from the bottom of my heart, and this achievement is also for you. Thank you very much, Chelsea. Thank you for the question, and thank you for being here. I really appreciate all the international support that we have received, so it truly means the world to us. Defining impactful beauty now that I'm crowned, I kind of stand with what I've said before in the past, that I think to be a leader is to lead with empathy and with heart, to lead with service, and I think to hold these titles and to be impactful, we have to lead with compassion and grace and confidence. We have to stand against all odds. You know, we come from different backgrounds, different cultures, different financial situations, environmental factors, and you know, we've come against those odds and now we're representing. And I think already coming
And showing that we can do that is already being an impact and being a role model and inspiring. And I think as our term continues, we'll continue to do just that. So I think we'll continue to define impactful beauty through, leading with grace and confidence, but also ensuring that we spread the Cosmo's mission to set tangible goals for ourselves, to better ourselves, better our environment, better our communities, not only in Vietnam, but also globally through our countries, and to spread that through the girls' countries that have competed as well. So I hope that we can be impactful, and I believe that sometimes impact isn't on a huge scale. Back home, I try every single day, if I can change one person's life, for me that's a day made. If I go to a community service project, if I'm visiting an animal shelter, or if I'm baking cookies for a senior citizen shelter, picking up trash in the street, it's not about, yes, the goal is to help on a wide scale a lot of people, but not everyone can see the bigger picture. If I help one person every single day, at the end of the year, 365 people I've helped. And that's my ultimate goal as Ms. Cosmo. If I can help one person and change one person's life every single day, my role as Ms. Cosmo will be complete, because I know that in my heart, every day was meaningful. So I hope that I can do just that and be an impactful beauty every single day. Kính thưa quý vị, và đó là những lời chia sẻ đến từ Chelsea và Yolina. Với Chelsea thì cô ấy cảm thấy rất là biết ơn từ tận đáy lòng mình, bởi vì cô ấy đã nhận được giải People Choice với 28 triệu vote từ những người mà yêu thương cô ấy, đến từ người dân Philippines, những người đã luôn ủng hộ Chelsea, tin tưởng Chelsea, và cô ấy cảm thấy rất là biết ơn. Và cô ấy nói rằng là người dân Philippines thì chúng tôi rất là yêu Giáng sinh, và cô ấy cảm thấy rất là tự hào khi mà bản thân mình đã giành được chiếc vương miện này, chiếc ngôi vị này, và cùng với lại tổ chức đến Cosmo để có thể lan tỏa những giá trị của mình, thực hiện những dự án của bản thân và dành tận hưởng Giáng sinh ở Việt Nam ạ. Đối với Yolina thì cô ấy cảm thấy cô ấy định nghĩa về chủ đề Impactful Beauty, đó chính là chúng ta sẽ lãnh đạo bằng thấu cảm, bằng trái tim của mình. Bên cạnh đó là cô ấy sẽ đảm bảo việc thực hiện những dự án của mình với cộng đồng cùng với tổ chức Cosmo. Và cô ấy cảm thấy rằng đôi khi kết quả nó không nằm ở một số lượng quá là lớn, mà là những người mà cô ấy gặp, những điều nhỏ nhặt mà cô ấy từng làm, cô ấy mong muốn có thể mang đến một giá trị, mang đến những người xung quanh mình cảm thấy rằng khi mà họ tồn tại, họ có giá trị và họ có những cái điều tích cực thay đổi cuộc sống của họ. Đó là điều mà cô ấy mong muốn hướng tới, và mong muốn lan tỏa những điều tích cực và tốt đẹp nhất đến với những người đã luôn tin tưởng ủng hộ Yolina. Thank you very much for you guys for your sharings. Mr. Henry? Yeah. And for the first question, talking about responsibilities of the runner, but before I answer the question, I would like to say thank you, because you complimented us for 4 million views of the show yesterday, and I want to take that opportunity to say how grateful I am, because we get that exposure, because we get the support from the media representative in Vietnam and around the world. Without your support, we couldn't make it. And I think one of the reasons that Miss Cosmo rose in so high this year, and we break the record of last year, is because of your support. Thank you. Cũng rất là muốn gửi một cái lời cảm ơn đến tất cả các đơn vị phóng viên báo chí trong và ngoài nước, tại vì năm nay là một cái năm rất là đặc biệt, mới ở năm thứ 2 thôi, nhưng mà chúng ta đạt được rất là nhiều những cái thành tích, những cái kết quả rất là đáng khích lệ ở trên truyền thông, mạng xã hội trong và ngoài nước. Và cuộc thi cũng được đánh giá phản hồi rất là tích cực, và cái điều này cũng đến từ cái sự ủng hộ rất là thịnh tình của tất cả các đơn vị phóng viên báo chí, những người đã đồng hành. Có rất là nhiều những người ở đây gọi là đã đi xuyên suốt cái chặng đường này cùng với ban tổ chức từ những ngày đầu tiên, từ cái chặng hành trình ở Huế cho tới ngày hôm nay. Đó là cái điều mà mình cảm thấy rất là xúc động. Xin cảm ơn mọi người.
for a question talking about responsibility of the runner-up, I think what we see is a top two of Miss Cosmo. The reason why we only two one winner and runner-up because first I think they can support each other and becomes in the perfect duo for the whole race. And you can see the duty and responsibility is almost the same because what we can see at the moment when they debate that this is a moment of like 51 and 49. They are very close to the crowd and they both deserve it. And for me, what we can see from the race of Tata Mook, that for the runner, she very good at accomplish her task, being a host, being a speaker, being a catwalk slayer, and being a supporter to the winner. And because during the race, they're very busy with commercial job, travel to different countries to fulfill the task. And when we see the winner at your country giving a crowd, we can see the runner at home giving speech, doing commercial job, and they switch their role very smoothly. And I think, to be fair, for us, we have two winners every single year. That's how we have it every year in Vietnam. So I know we can see that the moment when they're holding hands. I just talked to them before the press conference. I feel like you guys are so comfortable because no matter what happens, they know they become a part. They are become a part of the Cosmo family, and they have duty and responsibility in Vietnam. And you guys will have KPI as well. Thật ra thì cái câu hỏi là về cái trách nhiệm và cái nhiệm vụ, cái nghĩa vụ của Á hậu. Đây cũng là một cái điều rất là đặc biệt đối với Cosmo. Tại vì ở Cosmo thì chúng ta chỉ có một hoa hậu, một Á hậu và cả hai sẽ cùng nhau hoàn thành cái nhiệm kỳ của mình. Họ có chia sẻ là cái khoảnh khắc mà top 2 debate, tức là hùng biện ở cái vòng cuối cùng thì mình có thể nhìn thấy được là đây là hai cô gái cũng rất là ngang sức ngang tài. Một cái khoảnh khắc cũng rất là 51-49 và cả hai đều chạm rất là gần đến vương miện. Đối với cái tiêu chí của Miss Cosmo đặt ra từ đầu, đó là Hoa hậu và Á hậu sẽ đồng hành cùng nhau và chúng ta có thể nhìn thấy thông qua nhiệm kỳ của Tata và Mook. Có khi chúng ta sẽ nhìn thấy Hoa hậu đang công du ở nước ngoài thì Á hậu sẽ ở nhà thực hiện những cái nhiệm vụ của một speaker, một MC hoặc là những hoạt động thương mại. Đôi khi Hoa hậu với các hoạt động cộng đồng thì Á hậu sẽ đồng hành cùng với ban tổ chức, thì chúng ta cũng sẽ nhìn thấy được cả hai chuyển đổi vai trò với nhau rất là mượt mà và đều hoàn thành cái nhiệm vụ của mình. Có thể nói là cực kỳ xuất sắc và cũng nhân cái cơ hội này cũng muốn dành một cái lời cảm ơn rất là chân thành và sâu sắc đến cả Hoa hậu, Á hậu, những người đã vẽ nên hình mẫu của Cosmo từ cái mùa đầu tiên, đó là Tata và Mook. Và đối với top 2 của năm nay thì Hoàng tin và Hoàng cũng vừa có một cái cuộc trò chuyện ngắn với hai bạn trước khi bước lên khán phòng và cũng nhìn thấy được cái năng lực này. Tại vì có vẻ như là cũng nhìn được những cái hình mẫu của mình từ Tata và Mook, nên là cả hai cũng rất là chủ động và cũng biết là mình cũng có rất là nhiều KPI phải hoàn thành trong nhiệm kỳ của mình. Cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn những chia sẻ của anh Hoàng ạ. Dạ, có câu hỏi nữa không ạ? Dạ em mời đưa cho chị Kim. Please. Good afternoon, everyone. My name is Summer Smith from QUANG Sisters Channel. Oh, sorry about this, and congratulations first and foremost to this Cosmo organization for producing such an amazing show, and again, well done to all members and staff. And of course, congratulations, you ladies. First, congratulations, and thank you for not breaking the chain. You know what I mean. And Chelsea, you made us all proud. Congratulations. You're now officially the most voted Filipina beauty queen in the history of beauty pageants. Now, I have a couple of questions, one for each. And first and foremost, if I may ask Miss Yossi, Miss Cosmo 2025. All right.
we had this little conversation just before the finals, and I believe, you know, before competing in your national pageant, a big company already recognized your leadership and offered you a job. In fact, not just a job, prepared to wait for you, not just once, but twice, to complete your pageant journey. Now, with your victory last night, how do you see, professionally, how do you see your professional path unfolding? And maybe after that, I will ask Ms. Chelsea for this one. Thank you. Thank you for the question. I really appreciate it. I'm glad to have not broken your chain. So yes, prior to competing in Miss Cosmo USA, I was offered an amazing job at a Fortune 100 company. If you do not know, I graduated from university in May with 4 bachelor's degrees, so I was very excited for the opportunity. However, when I won Miss Cosmo USA, I decided to make that my full job and defer that job decision. So luckily the company decided to hold me over. I was very transparent with them back in October when I won. So they kind of knew what to expect if I did win. And fortunately for me, I did. Unfortunately for them, they do not have a human resources talent acquisition specialist joining them in January. But I think going into pageants, there always is the chance of winning, and for me, this is my dream. This is what I want to be my full-time job. So I'm very excited for the opportunity to be Miss Cosmo in 2025, which is still surreal to say, but also see the opportunities that unfold from it. I know Tata and Mook both had previous engagements prior to coming, and I'm sure there's going to be so many opportunities that unravel for them. I don't believe in predicting the future or, trying to stick to a plan. I'm very grateful for the degrees that I obtained at university. They gave me so much skill set, so many experiences, and so many things to be able to speak better on. But I do not hold myself to those degrees. I would absolutely love actually not to follow degrees in those, to follow a future in those degrees. So I'm very excited to see what my year unravels with the Cosmo organization and a future career path. So my passion is not in the degrees that I pursued, but it's in social media, in traveling, in engaging. So I would love for after my year to fully see a career and path unravel in that. So it's unfortunate that I cannot pursue my job with my prior engagement, but I'm off to bigger and better things. I'm very, very excited to work with the Cosmo organization. I wish you guys could have seen the actual, it's not set in for me yet. I don't think it has set in for me yet, but this is my full-time job. My parents left this morning and they literally told me, they're like, we'll see you in a year. We're so excited for you. We can't wait to come and visit. So I'm very grateful for all the support that I have at home, for my family, for my community. It's been overwhelming support. And I know that no matter what happens after my year of reign with Cosmo, that I will have amazing opportunities ready, whether it's pursuing my degrees or going back to school or starting to do more public speaking, influencer, social media roles. So I'm very excited. I am just trusting God's plan, the Cosmos plan, and whatever happens, because that's what put me into this position. Absolutely, and we are excited for Thank you. you. We can't wait to see you for the whole year. And thank you before we start the translation. Miss Philippines, social media plays a major role in shaping public opinion. Do you think it gives an unfair advantage to some contestants? And would you support limiting its influence in future competitions?
Tita, you know, social media is really a double-edged sword. It highlights sometimes positive comments and of course negative comments as well, but we have to accept the fact that people have their own opinions and they have this role and they have this, no, they can share their opinions, right? And I think it will not be unfair, as long as the people who are going to comment would be nice. Just, you know, find the best or nice words if you have to say something. So for me in the Philippines, we know that we love pageants so much. We poured our passion in pageantry, and of course we take pride in it. And sometimes, honestly, I also read comments, even though it's negative or hateful, and sometimes I just do understand them because, you know, they're passionate about pageants. So I think the only advice that I could give is that people can comment about their opinions, about their thoughts, as long as they find nice words or